எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கிற ஹரிஷ்பீடியா, நான் உங்க ஹரிஷ். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு ட்ரெண்டிங்கான பேட் பாய் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை நம்ம கைன்மாஸ்டர் ஆப் மூலமா எப்படி பண்றதா பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். நீங்க இப்போதான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வரீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் பக்கத்துல வரும் பெல் ஐக்கனை பிரஸ் பண்ணுங்க. ஸோ கைன்மாஸ்டர் ஆப்போட மோட் ஏபிகே லிங்க் வந்து இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கேன். நீங்க அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணுங்க. ஸோ ஆப் ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்டா இருக்க சைஸை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ மீடியா போயிட்டு பேக்ரவுண்ட் சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ ஒரு ட்ரெண்டிங்கான பேட் பாய் லேயரை வந்து அட் பண்ண போறேன். ஸோ அந்த லேயரோட லிங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கேன். நீங்க அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ இந்த லேயரை ஃபுல் சைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ நீங்க எந்த இமேஜை வச்சு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் பண்ண போறீங்களோ அந்த இமேஜை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ நீங்க சூஸ் பண்ண இமேஜ் இங்க நடுவில் இருக்க பாக்ஸ்க்கு கரெக்டா மேட்ச் பண்ணணும். Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't. So இப்போ கரெக்ட்டா மேட்ச் பண்ணியாச்சு. சோ மறுபடியும் அந்த இமேஜை சூஸ் பண்ணுங்க. சோ சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீழ blending அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனுக்கு வாங்க. சோ இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்கிரீன் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்க. சோ சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆப்போசிட் லெவல் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ லாஸ்டா சாங் ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு ட்ரெண்டிங்கான பேட் பாய் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை நம்ம கைன்மாஸ்டர் ஆப் மூலமா ஈஸியா பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க. உங்களோட கருத்துக்களை இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் பக்கத்துல வரும் பெல் ஐக்கனை பிரஸ் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம். Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel